Wakati mjane amenyamaza hivyo kwa nyumba peke yake, bila mtu wa kuongea na yeye, huwa anafikiria mambo mingi sana. Kwa sababu wakati mtu ako mjane, huwa anahisi upwekwe. Mnaenda pamoja, mnaongea challenges mwenye mnapitia tu mambo hivi. Tulikuwa watatu, alafu naita wa mama wengine. Sasa niliona afadhali kuita sababu tulikuwa chini kabisa. Ndio sasa wakati niliona hii chama, nilikimbia sababu niliona hao mama nikiwaambia vile mimi nasikia uchungu wanasikia sababu hata wamepitia hapo. We needed to find out how do we benefit programs that are driven by widows across the country. And when we look at the statistics, almost 50-60% of the people who come are those widows. Okay, bwanangu aliaga 2018 mwezi wa 7. Alikuwa na ugonjwa wa kisukari na pressure, na hatimaye alipigwa na stroke. Kwa hivyo nilikaa naye kama kwa sukari amekaa kama kwa miaka 17 hivi, na stroke alikaa naye kama miaka 7. Maisha ilibadilika kwa sababu naona ugonjwa unakula pesa. Saa tulikuwa tumetumia kila kitu. Kwa hivyo hata wakati wa kuacha aliniacha bila chochote. Juu ya hiyo matatizo na ile safari nilikuwa na ilikuwa ngumu, na ilifanya nipatwe na blood pressure. Tena nikashikwa na baridi. Juu nilikuwa kila wakati niko kwa maji kumfuria, juu nilikuwa nakuwa blanketi kila siku. Kwa hivyo nilishikwa na blood pressure na imenisukuma hata wa leo. Mama wangu alikuwa amesafiri kwenda Naivasha, akapata accident huko. Alipata accident, akagongwa na motorbike, akavunjika mbavu na akavunjika mguu. Nilimpeleka Kijabi, akafanya operation. Alikaa Kijabi 2 weeks, akapewa ruhusa tukakaa naye hapa 2 weeks. Alafu akaaga akiwa kwa nyumba. Kuna familia ambao hawakunikubali wakati mzee aliaga. Walianza kesi ndio waniondoe kwa shamba hadi wa leo. Wakati aliaga tuliona kila kitu imekuwa standstill juu kuna mtu wa kutegemewa sasa, na ilikuwa ngumu kwa watoto hata kukubali ya kwamba baba yuko tena. Hiyo nawacha mimi tu kabla nilikuwa kupata kitu, watoto iko kwa shule, msichana naweka nasoma, naweka kwa shule, pesa nakosa tena, nawacha kwa mtu. Hata jamii, hata marafiki huwa wanatenga mtu, sababu kila wakati wanaona wewe kama utakuwa subua kwa wao. Kwa hivyo ikakuwa vigumu. Unajua mtu anakaa kipiaga, hakuna usaidizi kwa watu. The widows are family heads. These are people, their monies are with us. And when we look at the statistics, almost 50-60% of the people who come are those widows. So in our wisdom and the wisdom of the board is to establish this program that we need now to build a relationship with this group of people. We needed to find out how do we benefit programs that are driven by widows across the country. We identified through a process, a competitive process, we established organizations which are running a business that they are able to sustain whatever they are doing in terms of their livelihood and their socio-economic activities. Tulijikuta tukiwa wajane wengi, lakini tumetapakaa kila mtu anakaa kivyake. Tukaona ni vizuri tushikane
ili tuongezeane mawaidha. Hapa kwa kijiji yetu we still have a challenge of maneno ya kutengeneza pombe. So ndio tuliweza kukaa, nikamuelezea huyo rafiki yangu tukiform group kwa hapa, alafu tuwaongeleshe our fellow neighbors waweze kubadilika, wawache hii kazi ya kufanya hii maneno ya brewing nini changa, ndio tuweze kuanzisha hii kikundi. Tulikuwa watatu, alafu naita wamama wengine. Sasa niliona afadhali kuita sababu tulikuwa chini kabisa. Hata alikuwa naishi nyumba ya nyasi kidogo. Hii chama nasaidia mimi kabisa. Mpaka saa hii naishi nyumba ya mapata. Mkiongea unasikia na wewe, sio wewe tu. Una hiyo challenges. Unasikia kuna mwingine, unasikia kumbe yangu haikuwa kubwa. Sasa unakuwa na yule moyo. Na tena kama mmoja wetu akiwa ana shida, tunaenda tunamwangalia. Ukipata shida fulani, unakuja kwa hiyo chama, unasema unataka pesa kiasi gani, tunakupatia. Kama sasa wakati huo nilikuwa naenda picha, nilienda nikachukua 30,000 juu ya mdawa na kuhitaji na nini. Saa hii ndio naanza kulipia. Lakini kama ningeenda kwa mtu nimuombe shilingi 30,000, hagenipea. Atauliza nitatoa wapi. Tena kama ningeenda kwa bank, hiyo interest ingekuwa kubwa. Tulichanga pesa na kuweka kwa meza. Alafu napeana. Kama mtu nakosa pesa, naweza kupea mwingine, mwingine nakuta kupea mwingine na analipa. Sio kuchukua kabisa, ni kurudisha table bank. Ndio tukaona hii UFAA wakiadvertise. Kuna pesa wako nazo, wanapea wajane, na sisi juu ni wakulima, tukaona ni vizuri tuandike proposal ya kuomba ng'ombe ya maziwa. Any of the proposal that have come to our desk for review and therefore funded must have gone through the cycle of the group dynamics. Usually it takes a couple of years, in our estimation 3 years. They've done bookkeeping and we can see that evidenced by the proposals that they submit to us. Alituambia tuandike proposal kuhusu greenhouse ya kupanda nyanya. Alafu tukakuwa mmoja wa wale walifaulu. Hivyo sasa ndio hawa wakakuja watu hapa wakatuambia watatupea pesa. We check about their paperwork, whether it is registered and is a valid organization. That's the first part. Walikuja kwa ground wakakuta members na wakachambua vitabu kutoka 2013. Second part is look at the viability of the business, of what they are doing, which we do it through the various committees that we have, and we co-opt members even outside the organization. Tukafanya budget, tukawatumia report. Wakaniwekea pesa kwa account. Na ndio nipee hawa members wangu changamoto. Nikawaambia kila mtu avae socks. Amuke. Kila mtu ajitume. Mtu aende atafute ile ndama ambayo itamfurahisha, aseme ndio hii. Unclaimed Financial Assets wanted to work on the empowerment areas for these women. So we realized we can work on this basic principles, the small activities these widows can work on. One of it would be, and that meets their needs. How do I sustain my livelihood for my kids? Katuambia kuwa wanataka kama sisi wajane tuache tu kukaa pale, kwa sababu mtu aliachwa. Sasa maisha ni ile tu ya kufiwa. Walikuja na mradi wa hizi doma roots na wakatuonyesha venye tutazilima, na nikaweza kupanda na nikalima, na lisinisaidia juu nikikumbuka mzuri mara ya kwanza niliuza doma ya 2,000. Hizo kuku zilianza kutega, nikauza mayai. Sinaona sinaingia faida. Sinanisaidia kulipa shule, kununua unga. Kwanza watoto wangu walishiba. Sababu wakati niko na doma, si hata nikienda kwa saba ningoe doma watakuja wakule. Kwa hivyo maisha ikawa sasa imekuwa rahisi. Kidogo anachanga kusumbuka hii Merikura mpaka ananunua mapato. Anaendelea tu mpaka saa hii naishi nyumba mzuri, sio mbaya. Hata ngawa ni kidogo
When we get those kind of feedback that we get that someone has moved from a grass-thatched house to a mabati house, it gives us a great satisfaction, not only as a brand because we are associated with this group. Secondly, as a human being, is you feel like you've added value. Sasa wakati nilinunuliwa hii kang'ombe, mimi nilifurahia sana. Hata mimi naombanga usiku na mchana. Naambia Mungu, hiyo watu hata siwajui na sababu niliwaona tu safari moja, lakini wabarikie na uwafanye vizuri. Saa hii hatupatanagi. Unapigia mtu na mtu, kwani ulienda hapa? Nakwambia mimi niko busy. Hata ukienda kwa mtu huwezi kuta yeye ameenda kutafuta majani. One of the thing that we appreciate is that a lot of widows and orphans are disenfranchised in their community. They don't have the capacity to go to school, or they do not have capacity to know that unclaimed assets exist. So far, we have cash of 41 billion Kenyan shillings that we've received. We also have shares, 2 billion units. And when we do a desk analysis, because most of them are traded at the Nairobi Stock Exchange, and taking the value at that particular time, then we are holding almost 180 billion. And in addition, now we have 4,014 safe deposit boxes. A lot of conversations that brings about the challenges that the authority faces is the understanding of how unclaimed assets become and how owners of those assets can therefore reconnect to their monies. These holders who are holding these funds, they are supposed to identify and rather look for the owners of these monies. Banks are also required to notify the holders of those assets through their last known address. And there is a defined period of 60 days to 1 year before those assets then are surrendered to the authority. What the law defines therefore is the varieties of assets that qualify as unclaimed assets and the right cycle in which they have to go through. Bank account will be 5 years. Somebody who have not taken a salary or a wage, it is 1 year. So it takes between 1 year and 5 years within which all of those assets are defined in the Act. Organizations such as financial institutions have very solid frameworks and policies that have been embedded to ensure that the financial institutions comply with the requirements of the Financial Assets Act. There are relevant forms that an original owner need to fill. An instance would be that you're actually claiming assets on behalf of a deceased relative. And therefore, for you to move the organization to pay you, then you need to go through the succession process, or better still, ask the support of a public trustee to help in administering that estate, for the estate which is in custody of the authority to be paid back to you, or the public trustee, and eventually get to the owner, the rightful owners within the family. For people who are passed on, we've seen quite a number of cases and dragging of discussions within family and the succession within the affected families. So sometimes that takes time, and we appreciate court processes takes time. Succession issues also takes time. Disagreements within family also takes time. But then we are doing all what we can to ensure that some of the changes that we are making within the institutions, first is to ensure that the process it takes to claim 1,000 shillings and to claim 5 million Kenya shillings is the same. So we are working through with other government agencies to ensure that to find a shorter route of how do we claim, like using the mobile money for payment and shortening the process that we require. We had hold consumers of our services throughout the reclaiming journey, ensuring that they are supported adequately and that we pay out those monies as quickly as we could. Kenyans, please come for your money. We don't charge anything. It is free and it belongs to you. Please come for your money. Just check that if you have your funds in there, we are ready, our staff are ready, willing and able to enable you to access your funds.